Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Светлана, и мы... Так, как тут это? Так. И мы продолжаем, собственно говоря, делать всякое. No doubt about it. My key's been deliberately damaged. I need to find a perfect copy if I want to be able to repair it. А, ну да. Так. Так. Копии. О, еще и так можно. Сколько возможностей. Может быть просрано. Мы продолжаем прохождение Сибири 3. И в предыдущей серии мы, собственно говоря, что-то делали. Get your bearings. I understood that you'd be staying with us for a little while yet. Сейчас. So you're finally awake. Has Dr. Olga been informed? Have you seen the mammoths too? Go tell the staff, that way maybe they'll believe me. And have you seen any dragons too? Окей. Не открывабельно. Someone should have a word with the maintenance department. А что там? Someone should have a word with the maintenance department. Это типа трещины или это типа... Ладно, не важно. То есть даже так. Так, он спит? Нет, смотри-ка, проснулся. How are you, Kate Walker? Is your departure from the clinic imminent? I'm afraid not. You seem upset. What's wrong? I have to use a kind of key to open a door and finally get out of this place. It's a kind of a test, you know? A test that I passed, but the key didn't work. And when I compared it with an original, I saw it had been sabotaged. I'm getting the impression they're trying to keep us here by any means, Kirk. Whether we want to stay or not. That's a serious accusation. Are you sure? Ну, да. The proof is building up. First there's that key which doesn't work, and that bed you're trapped in, and your missing prosthesis. It's true that I've been very weak since I began Madame Olga's treatment. But she says that it's normal. She calls it temporary secondary effects. We really need to get out of here, Kirk. Unfortunately, I cannot undertake the long migration of the ostriches without the mechanical leg, Kate Walker. But you, on the other hand, you can leave. But how? Show me the model of the key you told me about. Show me the model of the key instead, please. Ну, Show me the model Да. of the key instead, please. как это работает? Так, 3. Ну, I need to see the original model of this. так, original model. That's what I thought. With this, my tribe's smith should be able to repair your key. If, of course, you find a way to get it to him. I doubt they have a postal service here. Go onto the balcony. Our shaman's messenger is never very far.
I use it to communicate with my people. You can give it the key. It'll take it to my tribe's smith. Got it. Thank you so much, Kirk. Так, погнали. Ах да, я забыла, здесь автосохранение. Hey there. That's it. Come on, come here. Hey you! Birdie! Birdie! I've got something for you. Hey there. That's it. Come on, come here. Ну, видимо, нет. Курт? About that bird, Kirk. I must be doing something wrong. It won't come to me when I call it. It's true that the old owl is a bit of a lunatic. Have you tried to get it to land on the balcony? No, but I don't see what I can use for that. Look around the yard, Kate Walker. You may find something that might interest the board. Why not? I'll give it a shot. Thank you for your help, Kirk. Так, что может заинтересовать птицу? Где-то бегают мыши. Они бы могли заинтересовать птицу. Так, это не цопается. Ладно, погнали искать что-нибудь интересное для птицы. Что может заинтересовать сову, кроме жратвы? По идее, ничего. Ну, Automaton birds? так, окей. Так, нет тут ничего. Господи, как же тут все это хреново устроено. Опа. Кажется, у кого-то есть ключики. Птиченькам. Погнали, короче. Ладно, погнали обратно. Этот чувак тут все еще трется кругами. Но делать ему реально нечего, кроме как ходить туда-сюда. Вперед иди, вперед. Так. Так, погоди. Так, как применить вещи? Так, подожди. Окей. Так, ключ Антона. As every day as it gets. As every day as it gets. Ничего необычного. Так, уберись. Не совсем понятно, как здесь все работает. Очень криво, очень неудобно.
Механическая птичка. Ну и ладно. Но музыкальное сопровождение здесь, как всегда, на высоте. И всем насрать, короче. Она взяла такая ключик, пошла туда, иди. Блин, какое все-таки здесь офигенное музыкальное сопровождение. Так, окей. Hey you! Birdie! Birdie! I've got something for you! Так, видимо, нет. Что это такое? Блин. Так, птичка. You just turn the key to activate it. You just turn the key to activate it. Так, а использовать ее как-то можно, нет? А? This must be Valsambur, the town Kirk told me about. Ну, допустим. You just turn the key to activate it. Птичка. Давайте у Курта спросим, может эта птичка привлечет внимание слуги. The messenger is out on the balcony, Kate Walker. Да ты чё? Мессенджер-то, блин, на балконе. Только я с ним говорить не могу. Чё это? Закрыто, подумал Штирлиц. Нахрен не надо. Kirk's tribe's camp, I guess. Ну окей, допустим. Видимо, нет. Видимо, нельзя с этим что-то делать. Пошли поищем, где можно применить птичку. Это, видимо, да, это чувак, сидящий на скамейке. Так, это с кем поговорить вообще? Dr. Olga, we should perhaps say hello. Hey you! Birdie! Birdie! I've got something for you! Hey you! Birdie! Birdie! I've got something for you!
Так, я не понял, что здесь делать. Окей, ладно. И главное, все узнаваемые мотивы. Это действительно та самая игра с теми самыми мотивами, но блин. Раньше она... Нет, она раньше не была понятнее вообще ни разу, но, блять, это было проще, потому что она была двухмерная. Я вижу, что здесь только одно активное место. Я вижу, что здесь только 3 активных места. Я вижу, что... Погоди. Да твою медузу! Серьезно, блядь! Простите, я не удержалась. Так. Заводим это. Да неужто? О, это так мило. Чё-то как-то не на сову это похоже, а на другую птицу. Совершенно другую. The owl flew away with the key, Kirk. That's good news, Kate Walker. Now we only need... Kirk. What's wrong? Dr. Olga's treatment. Kirk. Kirk, can you hear me? Wake up. Come, come. No need to be alarmed, Miss Walker. Здравствуйте, мисс Ольга, я так понимаю, да? Мадам Ольга, я полагаю. You're Dr. Olga, I suppose. We weren't expecting you to awaken for another few days, Miss Walker. This is surprising. Truly. If I had known, I would have come by earlier in the day to assist you in your return to the world of the waking. Unlike poor Kirk here, I have no need of help. I am very well, thank you. Fainting is a secondary effect inherent in the treatment, Miss Walker. Nothing more. In medicine, despite any discomfort, protocol must be respected. Oh, you mean that horrible mechanical bed where that poor boy is waiting for a prosthesis that never comes? That's protocol? And I suppose the same is true for the absurd interrogation I had to go through. You seem to have developed a singular paranoia since you came out of the coma. When we get the chance, I'll look into it. But for now, I'm going to ask you to please leave. I have to administer the next stage of the treatment to your young friend. У меня как бы здесь койко-место. Did you hear me? Did you even understand anything at all that I asked you? Fine, I'm leaving. I hope all this is gonna help him. Well then, I can't imagine why you might think the opposite, Miss Walker. Ну, может. How is he? Your young friend is reacting to the treatment very well. Everything is fine. He's resting. Well,
Goodbye, Doctor. I'll come by and see you very soon, Miss Walker. Don't worry. Be happy, блять. Съябывать надо отсюда до того, как она на нас допрется. Простите, что я говорю очень много мата, но эта игра не порождает ничего хорошего, кроме вот этого вот. Ладно, как мы можем промотать время? Поспать, поесть, поболтать? What on earth could that quack have injected him with? Да хрен его знает, если честно. Пошли птичку заберем. Пусть пригодится. О! Так быстро? Найс! А тебя погладить можно, птичка? Нет, погладить птичку нельзя. Ладно, пусть она общается. Walker. Kirk! How do you feel? Not very well, I'm afraid. Так, как тебе помочь? This situation can't go on, Kirk. So what can I do to help you get out? The best thing, Kate Walker, is for you to go alone. And if you really want to help me, once you are outside, go to Valsambor and try to recover my prosthesis from the craftsman. If you bring it back to me, Dr. Zamiatin will put it on, and I will be able to go back to my tribe. Can we trust Dr. Zamiatin? I'm not so sure when I see what this clinic is like. The man has always been a friend to the Ukols. And I'm sure he'll be able to help you leave the hospital and find the craftsman in Valsambor. Okay. I promise to come back as soon as I can with your prosthesis, Kirk. Until then, hang in there. Thank you, Kate Walker. And may the spirits be with you. Окей. Валим отсюда на 3 буквы. Так. Господи, сейчас опять эта головоломка с этим пространственным мышлением. Кстати, очень странно, что они проверяют. Я понимаю, что это, конечно, такой вот пиздёж, ложь и провокация. Так, ну... Слава тебе, Боже! А можно мы заберем это обратно? Я имела в виду ключик заберем. Угу. Итак, я могу подняться наверх обратно или не No могу? way I'm going back upstairs. Как скажешь. Пошли посмотрим там, что есть. Так, здесь еще что-то есть. Управление. Управление. Ну, ясно, понятно. Можно выйти? Ну. И все? Ну и пошли в пень. Итак. That's bad luck. I missed the last funicular. Do you know why Dr. Efimova locked down the clinic? Ах, фак. Mention of a safety measure from what I heard. Apparently 1 or 2 patients were wandering about. But I've finished work. What can I do until the funicular is running again? I wanted to go to the tavern for lunch. Today's the day when that cute Sarah Steiner is working. I'm afraid they don't actually need a reason, my friend. You're primed and ready for overtime. And it's good timing. Dr. Mangeling told me he was going to need help upstairs.
with a difficult patient. Ну и ладно, не очень-то, блин, и хотелось. Итак, клинику заперли. Угу. Ты кто такой? But it's completely crazy. They closed everything down, just like that. Trapped. Угу. But it's completely crazy. They closed everything down, just like that. Так, ну мы уже один раз попадали в западню, поэтому это не страшно. Это было в предыдущих играх, конечно, но все-таки. Так, что у нас здесь есть? У нас здесь есть весьма неприветливые стены. Угу. По лужайкам мы не ходим. Это нормально. Не, нифига не нормально, ну да ладно. Пошли внутрь. Так, окей. Окей. Что мы будем делать сейчас? Так, мужчина. If it's for a regular checkup, the doctor's offices are behind the reception area. Окей. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как мне отсюда выбраться нахрен? Excuse me. Yes? Я бы хотела поговорить с доктором Замятиным. I'm looking for Dr. Zamyatin. He's in his office. You'll find it in the small corridor back there. The first door on your left. Спасибо. А клиника и правда закрыта? Pretty gloomy clinic. It could do with a bit of human warmth. It used to be the fortress of the Dukes of Valsambor, the ancient rampart standing against invasions from the east. The inhabitants of Valsambor took refuge here and often escaped the besiegers through mysterious secret passages. When did it become a clinic? That was 20 years ago, thanks to Dr. Zamyatin. Так, здесь есть тайные переходы. Найдем. I would like to leave this clinic. Would you mind telling me where the exit is, please? Well, usually I'd have told you to go over to the other side of the courtyard to take the funicular that goes down to Valsambor. But it seems Dr. Efimova has shut off the entire clinic for security reasons. The funicular has been stopped until further orders. I see. Thank you for all that information. I'll be going now. Maybe you should head on back to your room and wait until they say the funicular is fixed and back in service. I'll think about it. Goodbye. Так. Нам нужно сюда. Ну, по всей видимости, да. Так, что у нас здесь? Ничего заслуживающего интереса или внимания. Поэтому пойдем сюда. По маленькому коридору, значится. Угу. Давайте смотрим. Dr. Olga? Nobody. Maybe not such a bad thing. Так, а почему я не могу выбрать? Dr. Olga? Nobody. Maybe not such a bad thing. Why not have a seat for a bit in the waiting room? It's just near the offices, right behind reception. Окей. The funicular is out of service until further notice. Как скажете. Ой, здрасте. I've been waiting for my appointment for hours. I'm here to see my husband.
He's been here months and months. Так, окей, маленький коридор. То есть мне надо сюда? Так. Так. Игра. Ясно. М. At this time of day, Dr. Zemiantine should be available. I'm sure you will find Dr. Zemiantine in his office. Да, только его там нет, он, у него дверь открыта. И меня в нее не пускают. Тут нету ничего. Да развернись ты, мать. Так. Так, это я так понимаю, что офис Замятин. О! Ah, hello, Miss Walker. How Эй, кого-то very мне delightful to напоминает. see you up and about. Even if I really have to admit that I'm a bit surprised. Our dear Dr. Olga painted a far darker picture of your current state of health. Это ее план, да. Dr. Efimova and Dr. Mangling want everyone to believe that I'm crazy so they can justify keeping me here against my will. Olga did indeed speak to me about your unfortunate penchant for paranoia. Be careful not to let such perilous perturbations flourish in your mind, Miss Walker. They may be the source of many of your difficulties. For you, and for those around you. Sadly, I assure you that my accusations are well-founded, Dr. Zamiatine. I'm of perfectly sound mind. Listen to me, Miss Walker. I know that waking up after a prolonged period in a coma is difficult. In such a context, anxiety attacks are very normal. But please, do not project it onto Dr. Olga. I'm not getting any younger, you know, and running this clinic is a very heavy burden. The last few years, Olga has shown she is capable of assisting me. I have every faith in her. But The subject is closed, Miss Walker. Please tell me about that pendant you have around your neck. I must admit I noticed it as soon as you walked in. Это... it belonged to Oscar, a friend who passed away. I understand, Miss Walker. I myself have borne the weight of grief for decades now. Wearing a token from someone dear to you is a natural thing. Dr. Zamiatine, I promised Kirk I'd go to the craftsman in Valsambur and bring back his mechanical prosthesis. The poor boy has been waiting for it for ages, so I'd like to try to speed up the process. Would you tell me how to get there? Now there's a truly noble initiative, Miss Walker. I asked my clockmaker friend Simon Steiner to manufacture the young Yukol's mechanical prosthetic leg. He's a capable craftsman and ingenious. Ой, You'll простите. find him in his workshop, near the Valsambur port. I imagine he must almost be finished with his work by now. He makes amazing things. You'll see. Can you authorize my release so that I can see Dr. Steiner? Unfortunately, I've been told that the clinic is in lockdown. You will have to ask Dr. Olga, Miss Walker. She signed the current order to lock our establishment down. She's in charge of giving out the passes. Интересно, по какой причине? This book should answer any of the questions you may have about our Yukol's friends. Farewell and bon voyage, Miss Walker. Миграция. How many ostrich migrations have you seen? This is the third one. I'm lucky to have seen so many of them.
It's a rare spectacle. Believe me, the great herd of ostriches accompanied by the Yukols, doomed to blindly follow their animals wherever they happen to roam. And they don't care about countries, wars, and borders. You seem to like the Yukols, Dr. Zamiatine. They are a fascinating people, you know, and such astonishing medicine infused with shamanism. Without which, no doubt, you would have never arrived in this clinic alive, Miss Walker. О, да. Why did the Yukols ask you to heal Kirk? On each of their migrations, the Yukol shamans and I have exchanged medical knowledge. Their trance therapy and materia medica have provided astounding results for my patients affected by psychological afflictions. In exchange, I do what I can to take care of those injured that they can't heal using their traditional medicine. Like, that poor boy who lost his leg. Угу. I get the impression that the Yukols aren't much liked around here. Indeed. It would seem that most of the inhabitants of Valsambor are now quite hostile towards them. This wasn't the case a while back, you know. When I was young, the migration of the snow ostriches was an event widely welcomed with open arms in Valsambor. Why the change in attitude? Our region was actually somewhat devastated 20 years ago. Dramatic events changed the way people viewed the world. The people turned inward on themselves. They are less welcoming. And the fact that the Yukols have been stuck here, next to Lake Valsambor for several weeks, hasn't helped. It's really necessary for me to ask Olga's permission to leave? You're the director of this clinic, after all. Olga is my right-hand woman. I can't keep her uninvolved in current matters, Miss Walker. She is also currently your doctor. You should really talk with her about it. She isn't as evil as you seem to believe. You'll find her in her office, most probably. Ай. Ну да, конечно, она не такая уж и стерва, просто... Ладно, неважно, я не буду это говорить. Да, она у себя в кабинете. А можно мне автосохранение? Я просто не видела его. Что с тобой? The American is awake. You must hurry, Colonel. How is she doing? Fine, apparently. She is docile for the moment. This may not last too much longer, I'm afraid. And what about the tribe of nomads? Just like the past 2 years, Lake Valsambor hasn't frozen over, so the herd can't cross the ice. They're stuck here. And also, their young guide is still in our control. If everything goes as planned, soon the Yukols will have no choice but to go back home. Especially as I have a plan to speed things up. Fine. There's also the American detective, Colonel. He should be arriving soon. Let him meet with Miss Walker if that's what he wants to do. No point alarming him just yet. But when all is said and done, we're the ones who are handling the young woman's case. No American is going to come here and tell us what to do. Ага, кто-то уперся в секретный проход. Where did she go? Сохранение. Слава богу, автосохранение. Так, товарищи. Я думаю, что на сегодня достаточно потупливания. Я уже вижу, что это будет очень весело, но не мне. Ага. Надеюсь, вам все понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Как ни странно, история по-прежнему захватывающая и интересная. Если бы не корявое исполнение, я бы сказала, что игра на 10 из 10. Но, увы. Если бы они оставили двухмерное положение тела в природе, оно бы было как-то, если честно, намного лучше, чем вот это вот трехмерное непонятное что, потому что
Игра работает очень нестабильно, игра очень хреново работает на самом деле. Даже не нестабильно, а хреново. Откровенно хреново в многих местах. И вот эти вот передвижения, они и раньше были, прям, я не знаю, такими вот отстойными. Ну, к перемещение между экранами. Бенуа Сакаль никогда не славился плавностью игры в этом плане. А теперь они вообще какие-то упоротые, и, если честно, я не знаю, как ее заставить сделать то или это. И активные точки очень сложно видеть, хотя на самом деле они довольно заметные, то есть они прям в глаза бросаются в некоторых местах. В некоторых местах их сложно увидеть, сложно понять, как здесь все работает. Ну, ладно, последнее это не совсем камешек в сторону механики. Все-таки механика, нет, просто механика требует привычки. Но во всем остальном игра ужас, ужас, ужас. Но музыка и сюжет пока тащат, мне пока интересно. А, Ну, то есть, как это было как с Alan Wake'ом, то есть ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Вот здесь как-то примерно то же самое, да-да-да. У меня сегодня настроение такое, по-моему, игры засирать, поэтому извините, пожалуйста, но ничего поделать с собой не могу. Надеюсь, вам тоже все понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка в описании. И до новых встреч.